Це дуже важливо. We were waiting for this conference for quite some time. We regard it as a launch pad to give a boost to reforms in Ukraine. That's why we think very highly of this event. Moving on to the situation with Russia, the occupation in eastern Ukraine and also the annexation of Crimea. How important do you think that statement from Donald Trump yesterday telling Russia to stop destabilizing Ukraine is? Дуже важлива заява. It's incredibly important. Я би хотів сказати наступну річ. In the 21st century, we cannot accept Russia using tanks and all sorts of weaponry just get into a neighboring country and basically trying to dictate their will. Україна мирна країна і ні в якому разі не загрожувала ніколи жодній країні. Ukraine is a peaceful country and never threatened any country in the world in its history. І я вважаю, що тут питання не тільки України. And I'm thinking that this is not a question of Ukraine. А всього демократичного світу. It's the whole democratic На мій погляд, world. відбувається боротьба недемократичного світу проти демократичного. In my view, we're talking about the fight between non-democratic world and the democratic І world. кордон цієї боротьби проходить на східному кордоні And the нашої boundary of this країни. fight is in eastern Ukraine. Але це кордон Європи, східний кордон Європи. But this is the eastern boundary, this is the eastern frontier of Europe. Ми переконані, що ми маємо спільно перемогти в цій боротьбі. We are totally convinced that we have to win in this fight. Відстояти демократію і повагу до We have міжнародного to права. protect the democracy and respect for international law. Were you worried that Donald Trump's desire to have good relations with President Putin could have sacrificed the West's measures in support of Ukraine against Russia? Демократичний світ не є ворогом Путіну. The democratic world is not Putin's enemy. Росія є, виходячи з їхніх дій, Росія є ворог демократичного світу. Russia, according to its actions, is an enemy of the democratic world. Тому наші зусилля для того, щоб Росія зупинила свої агресії, є виправданими. That's why we're totally justifying our efforts in order to stop Russia. Але предмет наших домовленостей може бути тільки єдиний. Це повага до демократичних But цінностей. the only thing that we want to achieve is that respect for international law. Дональд Трамп – світовий лідер, президент сильної демократичної держави. Donald Trump is a world leader. He's a president of a strong world power. І я глибоко переконаний у тому, що він And I'm буде deeply боротися convinced за ці цінності і захищати їх. That he wants to fight for those values and he wants to protect those Його values. заява в Варшаві є дуже зрозумілою для всіх. And his speech in Warsaw is very understandable for everyone. In practical terms, though, there's not much sign, or perhaps I'm wrong, of either the Russian occupation in Donetsk being reversed or indeed of a change in the de facto status of Crimea, is there? Ми маємо це домогтись. We have to fight for it. We have to ask for it. Росія має покинути територію України Russia should leave the territory of Ukraine і відвести свої війська. and take the troops back. Україна має реінтегрувати свою територію, And Ukraine has to reintegrate its own territory відновити контроль над Back. державним кордоном. and got back the control of state border. І український Крим має повернутися. And the Ukrainian Crimea should go back to Ukraine. Задайте собі питання по всьому світу. Ask yourself, Яким був Крим до анексії? what was Crimea before the Яким Russian він став? annexion and what it is now? До анексії це був курорт, на якому тимчасово розміщувалась військова база Before Російської the Федерації. annexation, it was basically a place for holidays where people were spending their vacations with a tiny little Russian military base. І в цьому році їхній флот мав повністю вийти. And this year, according to agreement between Russia and Ukraine, Russian fleet should have been leaving Ukraine forever for good. Вони анексували Крим, And they annexed the Crimea. і український курорт перетворили на потужнішу військову базу. And the Ukrainian peaceful holiday place was transferred into a huge military А base. тепер дайте відповідь на питання, а кому становить загрозу ця військова база? And let's answer the question, who is threatened by this military base? Очевидно, що країнам НАТО. Clearly, NATO countries. Is it still an ambition of your government that one day Ukraine could be a member of the European Union or even of NATO? Ми
Підписали угоду про асоціацію з Європейським We Союзом. signed the agreement on association with the European Union. І там є дуже чіткий план нашої інтеграції. And there is a clear plan of Ukraine's Що integration. стосується НАТО, ми поглиблюємо нашу співпрацю. As for NATO, we are deepening our І фактично наше завдання cooperation. відповідати всім стандартам НАТО. And we're aiming to absolutely adopt all the NATO standards. Свою зовнішню політику ми визначили, і ми будемо йти цим напрямком. And we're clear on this road of our І policy. я ще раз підкреслюю, я глибоко переконаний в тому, що ми будемо і далі добиватись успіху. And I want to emphasize that I'm pretty convinced that further down we'll be successful Становлення демократії, in building democracy, розвиток національної економіки. developing the national economy, І ми достатньо ефективно будемо протистояти будь-якій корупції. and we'll be fighting corruption pretty effectively too. Finally, I want to turn the question around, if you like, and given all that you've said about Ukraine's desire to be a member of the international democratic community and one day join the European Union, what are your personal thoughts on Brexit, Britain leaving, voting to leave the European Union? Я глибоко переконаний в тому, що це суверенне право Британії на визначення. I'm totally convinced that this is a sovereign right of Great Britain to determine its future, Це вибір вашого народу. and it's a choice of British people, Ми його поважаємо. and we respect that. Але я вважаю, що це не має призвести до роз'єднання Європи. And I think that this should not divide Europe, Це саме головне. and that's the main thing. Тому тут у нас немає іншої думки. And we don't have any other opinion on this.